Yes, it's the 20th of May, 2024. Welcome to NTV and Spark TV. My name is Stella Nante. This is MwasuzeMutya. Well, just Thursday last week, we celebrated the International Day for the Boy Child. And wano ku NTV ne Spark TV twagenda ne tuleeta abantu tukyaza abantu ab'enjawulo abaami abasinga nga boogera ku mwana omulenzi ono. Ngebisinga okwogerwa bigamba nti abaana tubategekedde wabula tetubategese. Olunaku olwaleero mu studio ndi ne Nuwasasira Emmanuel, and he is the team lead at Golden Voice Foundation Africa. Tugenda kuba twogera ku mwana ono omulenzi. How does he grow up when he's happy, healthy, hard, valued and responsible in the society? Njina yupaka sawa 5. My name is Stella Nante, MwasuzeMutya. Well, tulina omugenyi omulala tuyinza ku studio nga wetwabalaga nga wetwabagamba nti omukyala Magi Kigozi agenda kuba naffe n'omwami Nuwasasira Emmanuel era nga tugenda kuba twogera ku mwana omulenzi ono. Yes, the challenges are many. Ebizibu bingi nnyo ebyetolodde abaana bano tugenda byogera ku tulabe abaana bano tubayambye tutya okukula into responsible men. Magi Kigozi is an investment promotion expert, entrepreneur, farmer and feminist, and she's the chairperson of the African Scout Foundation. I wanted to get that right, yes. And also Ngabibagami Mutandi Kwanti Nuwasasira Emmanuel is the team lead at Golden Voice Foundation Africa. Bino bitongole byonna byonna bigezako okulaba nti omwana omulenzi ono tumukwatako naye tumu attention abaana abawala badde bafuna buli kimu, attention, babakuzizza batya empisa tubataddemu byonna naye ate tubatekekera bano abaami naye ate abaami bo tetubategese ku handlinga kitonde kiwala, ku handlinga responsibilities, emirimu bagikola batya. So in studio, that's why I'm here with these beautiful guests, and we're going to start our discussion. Yes, you are welcome. Thank you, Adele. We are happy to be here. Amen. That is good. You guys are looking amazing. Thank you. Yes. All right. Let me start with Maggie. Yes. Maggie, please say hello to our dear viewers. The viewers of NTV, my name is Professor Magi Kigozi, as you have been told. And yes, we are here to discuss these very, very important people in our country, yes. The young boys. They are the future leaders and they need our support. Yes. Thank you. Well, Emmanuel? Thank you very much. Very happy to be here. So yes. Excited to talk about something that is deep on my heart. Yeah. And yeah, we really need to address this issue. It's going out of hand. And I want to make this very clear that when we talk about boy child, we are not saying that actually stop what you're doing with the girl child. No, continue. But we are saying let's talk about both girls and boys. Yes. So that we can bring them up on the same line. Okay. Thank you. Yes, in the current affairs now, the hip hop star P. Diddy, there's a video that surfaced ku CNN nga video ya 2016 ng'omwami ono asamba akuba omuwala taina muwadde kisa n'amusikambula bwati in the hotel corridor. It's been like all over social media. And we yavuddeyo ku Sunday na neyeetonda n'agamba nti nsaba munsonyiwe ebikola ebyo nali sitegeera kugamba ntakigenderera nsaba munsonyiwe. And public yali receiving negamba nti nedda okuba omukazi nedda musajja gw'olimba omukazi gw'obeera naye n'omuba bwotyo. We want to find out bino ebintu bino, is it because bataata tebali mu bulamu bw'abaana bano? Is it because bataata tebasupporting the baana bano emotionally, physically, spiritually, financially? Where is the problem? Magi. Okay. Yes. Yes. The most important people for a boy child are the parents. The mother, fetuzaala, fetuyonsa, early stages, our mom is very, very important. Yes. Naye bw'akula mbwati, ate nga mulenzi, he needs his father. The father is the role model.
gwagenda okufaanana agenda kweyisa nga tata bwe yeeyisa. Kati I think our problem right now, tata often taliiwo. Taliiwo. Family egenze esasika. Tata tebaliiwo for whatever reason. Ne bw'aba waali, I don't mean nti yafa. No. Bw'ava ku mulimu nga bano abafa bazi corporates n'agenda n'azanya golf. Bw'ava ku golf ne batuulako mu bbaala ne banyumya. Akomawo ssaawa 4 abaana beebase. Kaakati naawe maama naawe okola often kati. So the problem is an absent father is a very big problem for the boy child. Of course eri ate abalala abali even worse nga tata taliiwo at home, single mother. So that problem is really, really big. And we need to open our eyes to it and find a solution for these boys. The easiest one, of course, batata bandava. Muliwa. Muliwa. Lwaki temubeerawo? Omwana omulenzi gwe gwatunuulidde, gwe gwalabirako. Saabalina bataata mubeereewo. Talina taata, that is a different problem. That then becomes our problem, becomes a problem for institutions like the ones that Emmanuel runs, to try and see how they can find father figures that they can relate, but respect, by mentors. Wait, Emmanuel, what your foundation, Golden Voice, excuse me, Golden Voice Foundation Africa, what is it about? Well, Golden Voice Foundation Africa chetukola tugamya abavubuka abalenzi. Excuse me. Tugenda ko mukuwumula katini nnyo tokomawo, just katini nnyo. Webale nnyo omulabi waffe omulungi okukola omulimu gw'amaanyi nnyo kubanga okyekumiddeko NTV ne Spark TV. Mu studio Dr. Maggie Kigozi ne Mwasuzemutya Emmanuel batuuse dda batudde. Dr. Maggie abadde atunyonyodde nga tutagenda mu kuwummula n'abuuza bataata muliwa? Where are the first mentors of the boy child? Muliwa bannange? That is the question in place. Mwasuzemutya obadde otunyonyera ku kitongole ky'okulira. Yes. Golden Voice Foundation Africa kitongole ekilungamya abalenzi n'abasajja okubeera ab'obuvunaanyizibwa ate nga n'okutondawo emirembe wamu. Omanyi abantu banyumirwa nnyo okugamba nti no, men are the most criminals, and which is true. If you go to remand centers, prisons, abasajja be balimu abasinga. Naye nze sisuubira nti no Katonda yatonda ekitonde ekisajja to be a criminal oba Y chromosome to be the most violent. Waliwo ensonga lwaki bakola ebyo ebitali bituufu. So if we believe in change, tumanyi nti if we answer the why, lwaki, tujja tutondawo emirembe mu nsi yonna, tukole abasajja ab'obuvunaanyizibwa, tubategekera ebiseera byabwe bya leero wamu n'eby'omu maaso. So that's our mission as an organization. Okay. Wano, you're just, you're 24 years old. Yes. Emyaka 24 gyokka naye wadde nga twogera n'ongwa wakajja n'ogamba nti wakula taata omulaba engeri gye yakuyisangamu obudde bwe yakuwanga, kugamba ebintu engeri gye yabinkolangamu, ekyo enkula yo yali etya ng'omulenzi? Ng'omulenzi yenna, I normally say that I became a man before becoming a boy. So my boyhood was robbed of me. Lwakuba nakula ne taata. Actually ensonga yandeetera tandikawo ekitongole kino ningamba waliwo abalenzi eyo n'abasajja nga bayitamu kyekimu kye nayitamu oba taata wange kye yayitamu. So as someone who grew up with only a father, nalaba lwali lumu nga nva ku ssomero nga taata wange ne sister wange atuyina ku boda, yali atuvuga ku pikipiki, n'ayagala ateekewo like a passenger
afunemu kasente maybe kamafuta nga tugenda before reaching the passengers home kwaliko nga 100 meters kwali kumpi nga tanaba mutuusa so piki nesika amafuta negagwamu so omukazi namugamba sijja kuwa sente kuba tontuusiza gyendaga namugamba wewali ewo waawo lwaki tompayo kasente nange sikikoze nga nkigenderedde nagaana namugamba sijja kuwa kati nendaba abasajja they also have work problems to advocatinga nnyo problem issues abakazi bafuna ku mulimu naye n'abasajja bayita mu buzibu bungi era like several cases that I went on seeing him going through and seeing my fellow other students as boys go through nintegeera naye nga teboogera omukazi bw'omukuba oluyiye ekiro ajja gambako mikwano gye ku mulimu era akutwale ne ku poliisi buli omu akitegeere naye omusajja bw'omukuba tayinza kwogera kuba society yatuzimbamu ekintu ntu be a man bwe bagamba beera musajja omanyi kye bategeeza tokaaba tolumwa don't bring your emotions out era ne ku poliisi twalinawo mu conference last year poliisi ne batugamba bateekako unity ya family ng'abasajja nabo balina okujja ne bagamba ebibaluma naye tebajja abapoliisi n'atugamba n'abapoliisi bano boolaba nabo babakuba ewaka abasajja naye tebasobola kwogera so eyo y'ensonga lwaki cases of suicide drug abuse are common in men. So n'okwatibwako n'ogamba nti kanti ekitongole kino wali mukula kasonga kuzeeyo emabega njagala omulabi waffe ategeere mukula wano taata yalinga present yaliwo kugamba attention naku you know those hugs love najikuwa nayogera nawe advice you know as growing up. It was hard kuba my mother left when I was 5. Okay. Yeah, left us when I was 5. I've never known the reason. And I also had a young sister nga yali myaka 2. So twalina ate nga yalina okukola buli kimu nga bw'omanyi fees mwe ayina sasula fees ayina okuteekako emmere so really he didn't get that time for us. Okay. Yes so I can't since agamba nti yaliwo buli kaseera naye yagezaako yali asobola yabikola. But was he a good dad? Yali taata mulungi? He was a good dad but kyerina okugamba abasajja abasinga nga Professor Magi bw'agambye abasajja muliwa most of them have reduced their title from a father to a sponsor. Balowooza nti omulimu gwange nga taata just kusasula fees kugula ngoye kugula mmere awo mba amaze but your first role model ewaka ye taata era bw'obeera katugeze omuntu bw'obeera ku kyalo ng'omusajja asinga obugagga katugambe musomesa ku primary ng'ayina pikipiki era gwe ng'omuvubuka ojja kukula nga weegomba naawe ofuuka omusomesa ogule pikipiki kuba gw'olabirako ye mugagga ate most of us that's what we always aspire to be the best people we are exposed to. Okay. So kati bw'okola ne taata nga oba akuba maama wo oba taliiwo then in most cases or replicating ekyo ky'okuzoolaba. Yes. Kati y'ensonga lwaki abasajja balina obaawo balage kuba erutuufu ku abaana bano abalenzi. Okay. Kuba kyankakattako olumu nali wali omukwano gwange yansindikira message n'angamba Emmanuel, I love what you're doing as a mother of very confident young girls who are very powerful. I am so worried on the kind of boys the kind of men they are going to bring as husbands. So awo olaba nti wetubanga tetwogedde ku bavubuka bano abalenzi tekikosa abalenzi bokka kikosa n'omuwala kuba taata w'ebiseera by'omu maaso ye mwami wo w'ebiseera by'omu maaso kati bwetutegeka omuwala oli ne tumuleka ojja kufuna musajja ki oba taata w'abaana bo ajja kuba afaanana atya. Dr. Magi,
Mu biseera eby'emabega wali olwanirira nnyo eddembe ly'omwana omuwala and you did an amazing job. Impact was felt all over Uganda and outside Uganda actually. Ki ekyakuwaliriza n'ogaa nti omanyi omwana omulenzi naye katusooke tumukwateko katini tumukwatireko ddala? Yes. Nze nakula n'abalenzi. Abalenzi nze be nalibo nabo baganda bange kitange nga waali. Nga role model waali bo baali bulungi. Then nange abawala nintandika okulaba nga abawala ate bo mu nsi yonna sigamba nti abeeka nga tebali bulungi. N'olaba abawala tebasoma bakugamba time yaffe si kati naye time yaffe nga mu masomero sente bwe zibeera entono balenzi bokka be basoma abawala basigalayo mu kyalo eyo nga bali tebasoma kegamba n'olaba bakazi babakuba abakazi be bakola emirimu gyonna abaami bamanyi okutamiira kwegamba nendyoka ntandika okulaba nti nze mbadde bulungi kitange yaliwo mange yali nze mbadde bulungi mbadde masomero malungi nsomye ndi musawo tewali aneefunira tewali anyiga ndi bulungi naye bannange kwegala kyantwalira time namala bannange bakola mu bafeminists bakitulaga nti bannange abakyala tebali bulungi kati netutandika okulwana entalo z'abawala. Yes, ekyo tukikoledde ddala nze buli wendi buli wembadde n'okutuusa kakati bwenwanirira omulenzi nga Emmanuel bwagambye era njagala omuwala afune bba omulungi. Family tulwanirira family era n'abawala be banaazaala basaye nga taata waali ateredde ne maama waali kwega that is what wetwatandikira. Abakyala bo tubateese wala ekyasooka ye UPE. Abakyala bannange saaliyo mu parliament balwanirira UPE ensi yonna nerwanirira UPE USE university era kati ffe tusinga mu university graduation ogenda okuwulira percentage ey'abawala yennene kigamba ekyo tukifunye. Secondly ne tulwanirira nze ng'omuntu nalwanirira nnyo abakyala ba business bayige business bazikola bati sooka bategeere nti osobola okukola business kubanga twaleetebwa ng'oli mukyala waka otuula waka ng'olabirira abaana oyinza okulimalimayo emmere y'okulya naye netugezaako nnyo bategeeza ti naawe osobola tewali kyotosobola kukola ekyo nakyo ndowooza otulaba gye tutuuse ffe tukulira wano si ffe tukulirawo boosi waawali omukyala wansibirwa you know so we've got that far tubaleese tubasomeseza tubatuusiza mu positions naye kati problem eriwo nti ate abalenzi betwalowoozanga ffe nga tumanyi nti abalenzi bali bulungi kuba abo basomye kubanga bo babasosowaza bo basikidde ettaka ffe tetusikira ttaka ttaka lya kika baliwo abalenzi ffe tetufuna kati bwe natandika business nze siina ki sirina bwetaka lyenteeka mu banka nfune capital kakati ebyo byonna bye twasooka okulaba naye tugenza okulaba nga n'abalenzi nabo balina challenges z'omulembe guno maama naye akola abakubagana nabo babalaba which is terrible. Omwana nga mano bagambye omwana omulenzi bw'alaba nga ye waakulidde taata akuba mukyala we naye kyaleeta n'agwa ku muwala owange ng'otandikirawo omukubu tosobola era omanya nti olutalo lutuuse simanya anaakuba munne yes kati bwe twakola ekyo bwe tukirabye netulyoka tusooka tuddako emabega kumanya nti the boys are not okay nabo tebali bulungi abawala bazze naye ate abalenzi naye abawala tebannatuuka we are not happy ekyali bangi nnyo abasigalira emabega abatasoma abakubibwa bakyaliyo ebyo byonna bikyaliwo naye nga tugenda tubiyitako naye kati singa n'abalenzi nabo tubaleeta to the same level gye twali tulowooza nti bo baatuukayo dda naye it wasn't true tebaali tebannatuukayo nabo tubalabirire tubayise bulungi ng'abaana tubasomese tubayigirize tubamentoring taata abeerewo especially taata
nze omwana nze owange ne omwami yafa bufi naye bwe batuuka mbu bagenda ku prom muzimanyi baasiba ettaayi mami ettaayi tie, just tie. I can't do it. I don't know how to do it. Mwana yetaaga kitaawe or somebody to step in. Omusajja mentor asobola omuyamba ku bintu ebyo ebyekisajja ebiri specific. Yes, wetuli awo kwekuddayo mubalenzi. Yes. Dr. Maggie, waliwo omwami asobola ogamba nti nze ndi siriiwo ndi maybe abroad ne omwana muweereza school fees. Ate wendi mulabirira na biki kati waliwo abamu nga tebaliwo bali abroad naye nga tebakola bebasaanye kukola waliwo n'abaliwo physically ng'abeera n'omwana ewaka naye nga taliiwo and just even a WhatsApp message okuteekako nti hello my son, I love you so much, this is daddy, osomye bulungi leero, or okoze bwoti mama ngambe okoze bwoti, like just toliiwo but then you're present I don't know what actually nti oba oli America or whatever takiwulira tiwulira olowooza bakyusemu batya bano abataliiwo physically n'abaliwo naye nga tebaliiwo. Definitely balina okukyusaamu omwana akitegeera ate n'ekyo kyogambye nti oba kiweekiri often ne school fees teziriiwo teyaziweereza abakyala ffe tusasula fees ennaku zino nazo taziweereza kwegamba irresponsibility etuuka oba oli awo talina of course waliwo nga naye talina mulimu you have to also understand sometimes nga Emmanuel waagambye ne taata yalinanga pressures naye aba nazo naye okulaga omwana nti omwagala okulaga omwana nti ofaayo ka WhatsApp koyogeddeko ne bw'oba toliiwo n'omuweereza essaati eno essaati evudde wa taata how important that is wakiriweereza maama ssente agule agambe nti eno evudde wa taata you know omwana anaamanya nti gy'oli abatayina abange balina barelatives step in uncle olibwa and mind it njagala kubeebaza relatives bange bonna my brothers took up my in-laws they stepped in navyo nga tayinza kubulwa ki male figure ja relating ko jazanya nayo cricket you know ngebaawo kagamba you have to step in extended family awo ate wejjiramu nayo nkulu tata ne bwatabawo uncle nga waali it works so ne friend ba friends ba tata bring your friends family yo bamanye then nabo babeerewo it's very very important. No wasasira ekyo kyogerako yes daddy yali strugglinga muko ne ogambye yagezaako kyeyakola n'akikola as the boy child today olowooza waliwo issue kyeyo nga Dr. Maggie bw'ayogedde engeri gy'okwasaganyamu ekintu ekyo kuba ffenna tukitegeera omusajja era he has to provide by default eyo responsibility ye number one naye omwana akwetaaga emotionally to be there kati mwe ng'abazadde maama ne taata mulina okikwasaganya muta nga bw'oyogedde nti omusajja ali wabweru taliiwo emotional support eyo n'ekirala omukazi alina okuyambako katugeze osindise ssente oguze olugoye kiba kirungi omukazi n'ayita mwana n'amugamba dadiwo yaguze luno olugoye bw'akomawo like they used to do to us when we were young noyambala olugoye then you go and say daddy thank you weebale okungulira so omwana akula akimanyi daddy yali angulira engoye yali akola bwati na bwati naye ndowooza bw'oba otakwataganye ne maama w'abaana bo oluusi osindika ssente omwana n'otamugamba ne maama naye n'atakifaako oba oluusi n'agamba omwana nze aguze kino nze asasudde fees katawe ebintu nebyonooneka omwana n'akitegeera ddala nti taata teri kyeyakola as we are growing up so it's a union nga marriage is a companion so mulina kubanga babiri bw'oba nga toriiwo maama tegeeza omwana daddy akugulidde sweet naye taliiwo naye yagala kwogera nawe ku ssimu yogera naye so you're creating that bond na that sense of love mu mwana amanyi daddy teyaliwo he was looking for school fees naye yali asindika ssente n'agula kino ne twogera naye bw'otyo so omwana feelinga eyo sense bw'alina taata we mu bulamu bwe naye bw'otoyogera omwana naye tajja
kitegeera ate n'ekirala ensonga lwaki abasajja balina obeera mu bulamu bw'abaana baabwe. Let me give you a scenario. It's so unfortunate that ebiseera ebisinga we get to appreciate people when they are dead ku burial. So attending most of the burial ceremonies ojja wulira abaana bye boogera ku bakitaabwe. Siwulirangako omwana agamba I will never forget my dad kuba yasasula fees from baby class to university. I rarely hear that, but ebintu bye boogerako is the emotion, what you left in them, what the you showed them, the values you instilled in them, and the moments you had. Bagamba tata yali atwalako out, tata twali tugenda nayo ku hoteli, tata omwateekako music ne tuzina wamu. Those are the things byebakujjukirirako. So ekyo kikulaga nti nga bwe njogedde, don't reduce your title from a father to a sponsor. Okusasula fees tekimala, kyetagisa naye tekimala. So those memories you live in there in your kids, they are the ones that stick with them. Ate nabo nga bakula nga bagala to pass it on to their kids that they give birth to. So ezo memories nkulu nnyo, era kyolaba abaana bye boogerako bataata baabwe. Dad was so good, twali tuzanya naye ngajja tutwalako mu paaka. Ebyo bye bibasanyusa, ate ebyo bye bireeta that togetherness. That's what builds a home. Okay. Mufunyemu obuzibu bwonna nga ogezaako okutereeza omwana n'omulenzi mu ekyo kitongole ekyo ky'olina, obuzibu ki bw'osanze ng'ogezaako okutereeza embeera y'abaana? Well, obuzibu bwo bungi. First of all, kino ekintu is not a one-time thing. Kigoyinga beyond okwogera n'omwana because it's a mindset. Kyatuzimbibwamu nga tukula. Eyo y'ensonga lwaki twagala nnyo okukola ne bakulu b'amadiini wamu ne cultural leaders. Kuba kino ekintu kiviira ddala ku nnono zaffe. Nga bwe bakugamba be a man, omanyi kye kitegeeza immediate omuntu teyeetaaga kunnyonnyera, omanyi kyaba ategeeza. That means that has been cultivated in us. Era mu mindset yaffe nti omusajja alina kubeera bw'ati na bw'ati. Kati ekyo kintu kizibu nnyo kukijja mu mwana eyamaze okukula. So it takes time. So obuzibu obulala buli nti bw'oyogera, if you go in boardrooms that we be in, abantu bagamba, hey, tino mentoringa omuwala, abakazi balina obuzibu bwe buti na buti, kati n'ogamba nze nenvaayo. Naye abavubuka bano, abasajja bano so abantu bamanyi nti a man is meant to figure it out. They can handle anything, which is a very big challenge. So kiri rare nnyo sanga omuntu n'ategeera the problem you're trying to solve, n'amanya nti omusajja alina okukwatibwako. Naye yeetaaga omusajja munne amugambe nti kino ky'olimu na kiriimu tukivaamu bwetuti. Abazadde babadde supportive eri okuleeta abaana because waliwo ebintu, those hard conversations zotasobola kunyumya n'omwana naye nga ate waliwo okugamba omuntu nga gwe akuguse mu bino ebintu nga ate osobola okwogera n'omwana oyo openly. So abazadde bakkiriza ne baleeta abaana oba mukyakifunyamu obuzibu? Abazadde bazze nga bakitegeera by the way. Naye manye ekisinga nnyo okunsanyusa kiri nti kati abakazi bategedde kino ekintu nnyo okusinga n'abaami. Eyo nsonga lwaki right now I'm here with Dr. Maggie and abantu abatusupportinga nnyo by the way bakazi, kuba bamanyi obuzibu obuli mu kintu kino. Bamanyi bawala baabwe be bategese bulungi balagawa, balaba their sons where they are headed. So abaana babaleeta era ne twogera nabo mu groups zaffe, conferences zaffe ze tuba nazo. Tukolagana nnyo ne Buganda Kingdom, balinayo program gye bayita Mbula Kalevu. Tufunawo ekyoto ne twogera n'abavubuka n'abasajja ne bategeera zino ensonga engeri gye balina ozikwatamu. So kikulu nnyo. Dr. Maggie, obadde oyogera n'ogamba nti taata yaliwo ate kati bano abaana ababo even if taata teyaliwo baafuna ba male figures in their lives. Kugamba omuzadde wa kakati right now bw'abanga talinayo ne ba male figures, ba brothers, ba uncles, obanga abali wiiri nkale okutula n'omwana w'omulenzi oyo, oba wamagezi kugamba bakikole batya?
Yes, of course, fenga Africa nga Uganda tulina omukisa ogwa extended family. Bakojja gye bali, basenga gye bali, and they will always be there. Omwana okwogera naye kyakubiri, naye kyalaba. Kiki kyalaba kikisinga obukulu. Kati bw'olaba abalina amaka amalungi, mwami n'omukyala bategeeragana, balina abaana baabwe, encouraginga relationship eyo n'abaana bo. Nawe ne bagendayoko, nze nalaba nga babaweereza ewaffe Entebbe ng'omwami wange waali, just to be in a normal environment. Newandibadde yaali single mother. Naye abatadde in that position. Okulaba what a good family looks like. Then okuba abalenzi, education kikulu nnyo, kubanga eyo musomero nayo bayigirayo how to religion, bayigirayo sportsmanship, bayiga engeri gye bakwatagana n'abawala in school, nayo ebayamba. As single parents, olina okulaba nti ogezaako extended family bw'oba togiyina ggwe. Abalenzi abange bombi, omwami wange kubanga yavaawo nga bato, sort of banoonyeza, abaami be batrustinga. Mikwano gyaffe, family, not necessarily even relatives. My brothers were also always there. Naye bafuna Freddie yayina omwami gwe bayita Stephen Luwanga, mwa taata wa mukwano gwe Mimi, nga gyatwala ebibuuzo bye byonna, wabuuza kino kiri kyayigwaza, nice person ng'atuula naye alina obudde bwe n'amubuulirira. Then Navio ye is a different person, naye yenoonyeza owuwe gwe bategeeragana naye. Owuwe yali taata wa mikwano gye, batabani bamukula. Mike Mukula yayambala obulungi. At that age you want to look like you want to look like him. Ate naawe oli mu music industry. Kwegamba oyo ye yali owuwe era nga naye amubuulirira, told him a lot about the world. Nekinkola bulungi nti balina abo on top of my uncles and all the others. N'abasomesa. Obeera lucky nga abaana bafunye abasomesa abategeevu. Nakyo kikulu. Omusomesa is a very important person mu life y'omwana. Bw'obateeka mu masomero amalungi, they are likely to have people who have time for them. Ekyo nakyo kikulu. Kakati abaana abo, class endala, ebyo byonna tebabifunye. Awaka maama ali so stressed. Naye ayomba byombi. Kubanga oli stress. Overwhelmed. Ebintu bingi nnyo. Ebintu ebityo nga, naye ali stressed. Taata bw'abeera waali naye ate nga taliiwo, naye anyiiza bunyiiza. So really, but religious leaders have a big role to play. Like our cultural leaders. Kyaffe traditionally mu Buganda, omwana teyasuulibwanga. Era nga alina jjajja okugenda wano mu Buganda ffe, omwana akuze ne uncle we, that's fine. Ne uncle we alina mukyala we, they would look after him. That was beautiful. Naye of course kyaggwawo tekikyaliwo. Ate n'oyo omwana omulenzi oyo yalinga wa community, nti we bamugunjula olya neighbors omugunjula ne chairman n'oli naye kati bw'okwata ku mwana w'abandi, things have changed a bit. And they should change kubanga ne neighbor mwesiga kati. Si ye neighbor waffe gwe twalinanga edda. Naye ayinza okuba n'amayisa amabi. Abaana baba molestinga, Kakati ye problem si nti toyagala neighbor amugambeko bw'aba neighbor mutuufu. Naye n'ayawula ntya neighbor omulungi n'atali mulungi. Kyemba ngamba, abaana bange tembakwatako. Tewali abakwatako okugyako nze. Naye nga ideally, in the past it was very good. Naye kati toyinza kwesiga muntu, neighbor, even a relative. Mwalaba mutya COVID ng'abaana bali molested in the lockdown, in the house. Nakyo kyaliwo, ne babatikka embuto abawala. So ne family nayo tulina kubeera careful, abantu abamu bayonooneka. N'olwekyo n'omwana w'omulenzi
omanyi gyali wamukiriza TikTok yajja simanya nde bali kugundi ku social media alimu too many things. Social media akuyigiriza bingi nnyo ebitasaana age eyo oba tuli ready oba tuli ready. Njaga mental health kati is a problem mu baana baffe ne mu bantu abakulu kwega mental health. Abantu balina stress y'amaanyi nnyo wetuli kati n'olwekyo ffe tulowoozezza celebrate International Boys Day, celebrate International Men's Day. Ekikulu ku basajja n'abalenzi tebagenda mu ddwaliro. That's another one. Balwala ebirwadde ebya buli lunaku ebiriko eddagala naye nga eddwaliro lyammwe bakyala mwe mugenda naye abaami tebaagalira ddala naye ate nga balwale. They are men. They are supposed to be strong. Twabakuza n'ekintu ekyo naye nga ate you are human. Naawe olina weaknesses. Kulaba nga it is too late omutima gugizeeyo ba diabetes sukaali. It's on another level. Cancer. Balina prostate eyo. It is very preventable. TB, it is preventable. It is treatable. Malaria, ne malaria amutta mwana wattu. Ali wakaawo afa malaria. Really kagamba obutayagala feeling eyo nti nze ndi musajja nze ndi w'amaanyi ebintu ebyo nze tebintuukako kibakola bubi nnyo ng'abasajja. Ate n'omwana omulenzi omusuubira nti naye musajja okola ki oli musajja oli ku mwana omulenzi omuto w'emyaka 10 yafuuka ddi omusajja sweet pie nako ne kakulanga ebintu kabitereka. Dr. Holo story gye nalabyeko omwana omulenzi ono yabadde ku ssomero nga bamuvuma nti alina amannyo amabi ate ayamba n'ebiglasses mwana muto myaka nga 7 kati bwe yaddayo ewaka n'agamba bazadde be nti baana bano banvuma nti nina amannyo amabi ne glasses amaaso mabi manene. Abazadde bano lightly you're a man, be strong, right? We told you have good teeth, so it's okay, forget about it. Chiveeko oli musajja wagugamba nti like they didn't handle it in a proper way. Kakati mune omwana bagenda okulaba olw'eggulu akomye okuva ku ssomero n'agenda mu mugga and he committed suicide. Just n'atambula butambuzi he ended his life. Tewali n'omu awuliriza mwana ono. Abazadde balina omuprotectinga from all the world insecurities. Nabo bamusindisa bamugayikula. So yogedde kituufu. Kituufu nnyo. So Emmanuel, twogere ku the styles of execution zemukoseeyo mu kitongole kyammwe. Institutions zibayambyeko kubanga Dr. Magi yayogedde ku religious institutions nabo balina part gye bakolanga bo kati golooza institutions ziplaying a role yaabwe. Institutions ezimu ziplaying a role in nurturing this boy child. Wamu Dr. Magi nga bwayogedde extended families also play a very very big role. Kuba nange nkimanyi actually I was at Nalia in my high school but kyemanyi nava ku ssomero nga tebamanyi taata wange yani because I had that family nga uncle wange ajja to visit me ba uncle wonna olusono najja oli najja so bambeererawo baaliwo taata wange bw'aba tazze bamanyi nkubira uncle wange agenda kujja ono bw'aba tazze bamanyi waliwo omulala agenda kujja so eyo unit gye nalabirako ewaka in my home. So nze nakula nga mbirivinga mu unit kuba manyi kyekinkolera nga nabwenfunamu obuzibu ng'enamba ya taata wange teriiko bamanyi nkubira uncle era kyenjagala agenda kireeta ate nga waali ali available so kyanyambako nnyo so extended families so an families also an institute erina okuyambako kukuza abaana bano. Minister of Health naye tuyambye nnyo nga Dr. Magi bwagambye abasajja tebaagala genda mu madwaliro kati Minister of Health yategeera kino ekintu negamba tujja bakwatirako era twalinako medical camp last year
omanyi International Men's Day ebaako every November 19th, so nayo tugikuza. So last year twakola omwezi gwa November gwonna ne tugufuula Men's Month, so twafunako activities ezili different. Yes. So Ministry of Health yatuyambako ne tufuna medical camp. Naye kyewuunyisa nnyo medical camp ey'abasajja twafunamu abakazi nga baali basinga mu tests ezinga nga section ya family planning twalina abakazi balinga mu 9 n'abasajja 7 bagenda mu family planning. So ekyo kikulaga bw'olaba report za Ministry of Health ne UNAID zikugamba nti life expectancy ey'abakazi eri waggulu nnyo singa ey'abasajja. Abasajja bafa nnyo kuba tebafaayo ku bulamu bwabwe, babagamba onobeera mugumu yo emaani. So togenda mu ddwaliro. Nzijukira lumu nagendako mu ddwaliro nayina was it typhoid, then nenfuna kanira wano. So we nali ntambula omusajja nangamba otaddewo satandise ofuna obulwadde bw'abakazi wakanira kano nangamba obwo omuntu mbulaba nnyo n'abakazi kati obwo obuki bw'otaddewo. Kati ekyo kikulaga that mindset eyakuzibwa. Kati kitegeeza oyo omusajja bw'afuna obulwadde n'agenda mu ddwaliro ne bamugamba omanyi there is an injection we have to pass here. Ate agamba bandaba batya ntaddeko akantu ku mukono mpa obulagala awo ngende. So that thing that stereotype has to be broken. Your negative or toxic masculinity, yes, it has to be broken. And tetuyinza gikola ffe nga Golden Voice Foundation Africa twetaaga abantu tukwatirako ebitongole ebirala. So tukyafuba nnyo kulabika nti bano abantu tubategeeza nti buno obuzibu bunene nnyo, so that babutegeere. Tebuli ku bawala bokka, tebuli ku bakazi bokka, naye abasajja balina ebizibu bino. So tubikwata tutya ffenna. So ebitongole mu bikyatukwatiddeko ebirala tebanaba kikakasa bulungi, tebanaba kikakasa bulungi, naye nsuubira with time they will understand what we are actually advocating the impact for. Ngeri felt bulungi. Yes. I believe the impact is starting to be felt. Good. Okay. Dr. Mage, abaana bali mu holiday right now. Abazadde obudde bubulamuko okuwa abaana naye bwe bakomawo ewaka and they try to be present, biki omuzadde kugamba abazadde abasinga bye bakola nga biri negative eri enkula y'abaana tubyogereko so that omulabi akitegeera bulungi nnyo omuzadde ali eyo n'omwana right now. Tugendako omulamu katono naye bwe tukomawo tutandikira awo. Wow, shall we go back to MwasuzeMutya to come out? All right, this program is proudly sponsored by Roseform and YMCA. Thank you so much. Ochali MwasuzeMutya tuine Dr. Maggie Kigozi and Nuwasasira Emmanuel. Twogera ku mwana omulenzi ono and wetuwumuliddemu badde bannyonnyola bibisinga era kasuli mu biwulidde. Osogenda ku Facebook Live ne YouTube Live gye tuli right now. We are streaming live. Now we gatti ku mulamwa guno obeeko kyoyogera oba obeeko kyobuuza tujja kuba tubisoma oba nga tubiddamu. Dr. Mege badde okyannyonnyola eky'omwana omulenzi oyo. Yes, omwana omulenzi kiva waka. Ffe tuba bringing up aba taata ne maama waka. Oyinza okubakuza nga bali entitled, mu Luganda entitled, balina bye bamanyi bali special kubanga bwekyali traditionally ffe mu Buganda nga tozadde mwana mulenzi obeera musajja, it was quite an issue. Omusika taliiwo, you know. So abaana balenzi bakula nga bamanyi bali special. Awaka n'emirimu emizito, kunona mazzi bawala, kugenda mu kibira kusite abantu bawala. Abalenzi abalenzi basamba omupiira, okay, bakole kye baagala. They were special at that time. Omuwala alina okuyiga emirimu gy'awaka, yafumba, ebyo byonna ye n'abiyiga. Kale olaba nti omuwala somehow ate alina advantage kubanga yajja kubanga asobola okukola ebintu ebyo byonna all her life. Kakati tulina okukyusaamu n'omulenzi alina okubeera ebyo byonna nga asobola okubyekolera.
ajja kubisooka abeere yekka abeere mu nnyumba ye yekka nga tanaba kuwasa ne bw'anaawasa omukyala gw'anaawasa ku mulembe guno ogwaba batabani baffe bano ajja kubanga yasoma ajja kubanga akola nga taliiwo. Mulina okugabana ebintu bino si tewali gamba nti emirimu gy'awaka kya mukyala. Abaana bayiga okufumba balenzi bawala bakima amazzi ate abalenzi be balina amaanyi. Simanyi lwaki omuwala yeetikka ddebe ly'amazzi notenemu tekyandibadde bwe kityo naye bwe kyabeeranga omuwala n'akulanga ye w'amaanyi. Kaakati tulina okukyusaamu kiki ky'obagamba obeebaza oli oba obaga you are useless n'oyombera ddala n'ovuma mwana owuwo gw'ozadde naye n'akulanga amanyi nti ki ndi musiru kino kyana kisiru naye kyalowooza nti naye musiru gw'olina okumuzzaamu amaanyi ng'omuzadde ng'abazadde bombi. Ate bataata taata yayingiranga awaka buli mwana ne yeekweka gye yeekweka. Taata akomyewo taata yakomyewo yandibadde ssanyu. Abaana bo ne baga dad is here n'adduka ku gate okulaba n'asanyuka n'akunyumiza ebyamutuuseeko. Kale gwe nga taata omukambwe tomanyi byatuuse ku mwana ku ssomero tasobodde kubuulira oba atakomyewo oyo gwe nasoose okwogerako akomyewo leeti n'akola ki taliiwo naye alina issue gy'ayagala kubuuzaako okutegeera. Ffe nga bamaama omuwala yatandise period ffe tubeerawo tumanyi okubeerawo ennaku zino oluusi naffe tetuliiwo olw'ebizibu bye tuba nabyo eby'emirimu naye yatandise period n'agibuuza actually taata ateeka okuba nga yajjukiddamu maama bw'aba taliiwo naye kaakati gwe bw'onooba okitya ogamba ti kyabakazi odduka okunoonya ssenga gy'ali. No, abaana baffe byonna mubimanye buli mwana osobola omuyamba ng'akwetaaze. Naye olwaleero tubadde ku balenzi kubanga tulowooza fe abakyala tulwanye nnyo ku bawala ne bataata ne bakiraba. Bataata baagala nnyo bawala baabwe nabo ne bakiraba nabo ne batandika okuba nti bafaayo ku bawala. Naye tufe ku balenzi tufe ku balenzi babeere confident men bawase bawala baffe nga bamanyi amaka amalungi bwe gabeera. Taata yakomyewo taata naye afumbako siwo lwaki tafumba lwaki ate yataata ewooma okufa naye batebiwooma abaana ga daddy wow this is nice n'omuzaamu amaanyi nga taata lwaki sokaba akajama okwokya ennyama really ogw'omulimu gwani tasokya nnyama ng'omukyala n'omwami yayokya ennyama okusala enkoko okusala enkoko ebyo byonna baali babituwa simanyi lwaki naye ogw'omulimu gwa taata kakati bataata mbasaba omutima omulungi omutabani wakwetaaga muwala wo naye abadde akwetaaga naye mwalongoosaamu ku muwala tulongooseemu ku mulenzi si musajja atalaba mwana aweza emyaka 10 abasajja actually mu Uganda 18 your man mulekera okugamba omwana w'emyaka 13 mbuli musajja si musajja twongere omuyamba. Dr. Maggie kyotegeeza nti abaana tubaleke babeere abaana naye n'abasajja bwe bakuula nga bafudde abasajja then tubayigiriza okubeera omusajja. Balina kwita Dr. Nuwasasira olowooza eddiini eno ezanye paati ki ku nkuza y'omwana? Eddiini ndowooza edda yali eyino a big thing to play naye eddiini ennaku zino zakyukamu nazo zakyukamu naye eddiini nayo eyina because nga bwe twalina International Boy Child Day nalaba era Church of Uganda naye yakireeta era balina conference to talk about this boy thing. Balina omulamwa ogwansanyusa nnyo bagamba nti omulamwa gwabwe ogwali gugamba nti when you mentor one gender both gender lose. Bw'olabirira omuwala yekka oli n'omuleka bonna bafiirwa kuba at the end
balina okujja babeere omu. So twetaaga kubatambuliza ku the same line. So eddiini erina omulimu gw'amaanyi nayo kujja mu kino ekintu because churches really have a big congregation, so zina mobilization power. Kati bwe batekinga that advantage ne passing on message eno ku bana abalenzi era banabo bajja kubanga batuyambyeko nnyo. Then ku issue ya mental health ega Dr. Magi bwajogeddeko, ndowooza bataata balina obeera nnyo, I can say friends ku bana abaana, so that go creating a bond eyo omwana beera free kubuulira ki ekigenda mu maaso mu bulamu bwe. Bwafuna obuzibu ku ssomero gwajja n'akunyonyola, naye bw'oba otta creatinze eyo bondi omwana tajja byogera era ajja sirika. Twali tusharinga ka video eri Dr. Magi ku platform yaffe, waliwo omusajja yali ayonyonyola ku mutabani we in Kenya. Yajja nava ku ssomero n'abeerawo nga tayogera mu kiro, n'abeera wabweru, ne bagenda for dinner, ne bafuna dinner after, n'ayuza ebintu n'amala n'agenda mu kisenge kye, n'avaayo n'agamba dadi mpa ku ssimu yo, n'amuwa essimu n'agiza n'agenda wabweru. Kati kitaawe yalowooza nti the boy has gone to sleep, naye n'agamba agenze kwebaka naye ebisimuluzo by'ennyumba ye mbiraba wano. N'akwata tooki n'agenda wabweru ku nyumba ye, n'asanga ennyumba it's locked. N'agamba omusajja omwana ono alazeewa. N'agenda mu compound n'asanga omwana nga yeetaddemu omuguwa, etineja yewanise mu compound. Essimu yagikozesa kyata yali yaki? Omusajja yagamba nti yagenda mu ssimu ye, ndowooza yaloginga in email ye, tamanyi kye yali akola kuba yasanga his contacts kati zaali ku ssimu ya dadi we. Kitegeeza yalogging in his email, then his contacts ne zigenda ku ssimu ye. Tamanyi yakola ki, yawandiika ki. They never found out? Yeah, they never found out. Naye ekyo kikulaga nti singa taata we yali mukwano gwa mwana we, yandimubuuliddeko ku biki ebyali bigenda mu maaso. So kitegeeza nti that was accumulated thing nga bimusuuseko ng'omwana. Kati gwe bw'olowooza nti omulenzi bino ebintu agenda bikwasaganya kuba I mean he's a man. So that simple talk that a man has with a fellow man or a father and son talk eri emataringa nnyo mu bulamu bw'abaana bano. Kuba cases nyingi, scenarios nyingi ngezo ezizze nga zibaawo. Omwana yeetuga, omwana yeesuula mu mazzi nga tomanyi lwaki. Mwana muto talina responsibilities nti ogambe nti abaana bamulemedde osasula fees. Kati kitegeeza nti waliwo obuzibu bungi nnyo we tulina ku addressinga kuba rates of suicide ziri very high in children ate mostly in boys and young boys. So you wonder what is not happening. So abazadde katwe creating a bond eyo n'abaana baffe kuba tetuyinza tunulira ng'abaana bafa mu ngeri ng'ezo over simple thing that you know creating kuba abaana bakosibwa even social media creating eyina ebintu birungi nnyo naye waliwo ebintu byetonzeewo mu bulamu bw'abaana bi creating mental health issues. Omwana agenda ku social media n'alaba abaana ku myaka gye n'agamba I'm 16, he's 16, ayina amamotoka ayina ki, ayambala bulungi, the latest brand of a shoe yagina, nze lwaki. Kati ebyo ebintu bw'oba toyina bondi n'omwana we n'ajja n'akubuulira daddy why is my age mate driving and I'm not driving, n'omutuuza n'omugamba kiri bwekiti na kiti, let's go through, everyone has their destiny, you'll get there, n'omunyonyola naye n'akutegeera kuba bano abaana bategeera buli mbeera gy'abeeramu. Kati ekyo kintu eyo just ka social media kalabye wali ku Instagram ne kamugenda mu bwongo n'atuuka ku ssomero n'alaba waliwo amusinga nakyo ne kimugenda mu bwongo n'alowooza nze why did my dad give birth to me? Because nze nange kyambako once because my dad did his best to put me through really good schools. So kitegeeza nti when I was in those good schools abaana abasinga baali bansinga ku privileges. So that thing traumatizes you a lot and naturally affecting a performance yo mu class kuba essaawa yonna oba olowooza zatayina conflex nga tuzeyo katono nga tunagenda ku social media katono.
omuzadde ono at some point enkayana zaabwe bazireeta ate mu baana nosanga omaama ng'agamba batabani be oba abaana be nti taata wamwe mubi yakoze bwati ne bwati ne bwati naye ate kati omwana ne yeetikka ebintu bingi nnyo ebizibu bya maama ebya taata ebyagundi eddiini eno nze ndowooza nti yandibadde eyamba kinene nnyo mu nkuza zino values tusobola oziyinsiringa mu baana okutya Katonda okutya okuzza emisango because waliwo omuntu yaŋŋambye nti ennaku zino abantu tebatya kuzza misango ate gy'okuma obutatya kuzza misango ensawo yeekafiiramu. You spend a lot of money solving those crimes okuva mu kkomera omwana bamukutta akola kino. Dr. Maggie, what do you say about that? Yes, problem eyo y'amaanyi nnyo. Tuyina remand home percentage nga Emmanuel yakikonyeeko percentage y'abalenzi abawala bali batono nnyo percentage y'abalenzi nene nnyo kuba abo bagambiddwa nti basajja willing to take risk atalina conflicts kagenda azibbe asobole okuzirya you know so it is ebyawaka breaking up of families is kintu kyetwandiyagadde. Family is the basis of any country, of any community. Bwe ziba families nga nnungi omwami n'omukyala tebayombagana tebakubagana balabirira abaana baabwe. That is the core. Era waliwo enterprise endala gye tulinayo icon fe tutunuulidde families tulwanirira family as a whole mwemuli abalenzi mwemuli abawala mwemuli bataata ne bamaama kyetulwanirira kubanga kyekyandibadde ideal. Tumanye ebizibu ebiriwo culture yafeyo yali ndala abalala bakkirizibwa abakyala bangi all those eddiini ate wejjiramu awo kubanga yeetereeza ffe yaffe kiri bwe kiti abakatuliki bajja kugamba bali bwe bati. Nze ng'omuntu ewaffe abazadde bange balina amadiini nga gali different n'olwekyo nga tebaagala kulabika nti batulwanira ffe tebaatuwa nnyo ddiini. I was just lucky okugenda ku Gayaza High School. Gayaza High School kaakati nze essomero lye lyampa ekintu kye bayita eddiini n'okutegeera ethics commandments ebyo byonna nabiyigira ku ssomero awaka nga byo tebyaliwo naye abali lake awaka weebiri abazadde ba ddiini y'emu they can cooperate era ne ku baana. Otherwise kikulu nnyo nti abaana bafuna eddiini if possible kubanga it is one of the pillars. Culture naffe aba I know yaffe ya Buganda is strong and it's very helpful. Abaana bange teri abasosola kasita wabaawo ow'effumba omulala oyo daddy oyo uncle they are okay. Ow'effumba ajja kubalabirira wherever they go. Mu bayimbi sanga Fixa Meiko mulabira gundi bonna bafumbe bangi nnyo bafumbe and you know your son is fine. He has brothers abaliwo. That's the beauty of the Buganda culture. Ffe abali mixed tebatusosola. Not in Buganda. Kubanga just take the clan of my Ugandan whatever parent and I'm fine. Naye eri abatali banyumiriza abantu abafaanana nga nze abalinamu omusaayi ogw'ebweru that they actually hide. They don't come bakuvuma. Abakyalo can be really mean ab'oku community. They can really be mean. Visa ne bagana okuwa aba passport ne bagana abanira. So some people can be really mean. Akati ffe tujjamu tulina complication eya color. And it affects some young people very, very negatively. Ffe twalirako kubeera ne family eri concrete ne tukulanga we are very confident. Naye oli atakiina maama we yekka yazaalayo akaana kamu type of thing. It is terrible for them as well. And nobody ever thinks of them as a problem. But I'm also hearing
that they have major problems. Oh. Yes. So, and in there are boys. Boys who can be very strong, very destructive, and can do, things that you don't want them to do. Bw'oba bring it on board. Yes. Yeah. N'olwekyo families, but street children, and I think Golden Voices bakola a wonderful job there. Bano abaana baffe basuulira ddala Pastor Bugembe bw'akubuulira story ye gye yayita, and many of our musicians stories ze baayitamu, they were street children. So who is caring about them? It has got to be us. It has got to be us. Institutions nga bano, abadiini, waliwo pregnant girls, Wakisa Ministries, bwatyo abawa home, n'abawa love, acceptance, I belong somewhere. You are okay. You are okay. Kale abaana baffe ddala kati abalenzi betweraliikirira aba street children now. Who is saying that for them? Who is standing up for them? And they are making sure nti basomye, tibalidde, bebase safely. And there's no one. We need to pull up our socks. Oyo mwana ayina ba relatives, extended family eriwa. Omwana street child, mwena temuliyo, ba uncle bono bamuyimirirawo. Right. N'aba abaana bange bantu babayimirirawo. Abaabwe baliwa. Nina ne wabulayo n'omwamu agamba nti nedda omwana tumugye ku street oba okutuuka kweyo level y'okumusuula ku street. Ku street. Kibi nnyo. Yes. Kati ffe katukole kye tusobola okukola. Tulowooza singa basoma. Number one. They can get back into school. Avudde ku street. Bw'aba akyali muto agende ku level ye. Agende ku vocation. Yes. Asale enviiri. Afuna akalimu k'akola. Secondly, issue gye twali twogerako this time, financial literacy. Okubasomesa essente ozikwata otya. Todduka ggula njaga, todduka ggula sigala, simanyi mwenge, okola otya, can you start a business, can you, ekyo kyekimu kyekirala. Ne bw'aba mwana akitegeera sente engeri gye bazikozesa, n'obutadimandinga too much ng'ono bwe yali mu ssomero ly'abagagga nga ye si mugagga. Ani Minisita Balamu yansanyusizza wano ku TV ye bwe yatunyumiza, ye yakolanga ebyabagagga byonna. Koleza engoye. So he was okay by just doing that. Kolera buli kye beetaaga. He was strong enough and confident enough to be able to do that. Naye omulala banda babatya. Okukiba amazzi ku kyalo. Ako abanda babatya naye ate nga bw'olaba gwe balaba. Genda okima amazzi, it's okay. Well, when you get the social media, when you get the no gamba nti yes, abana be affecting and about this one is better than me. Ona ine vili nyingi ona avuge motoka bwete. Ebintu bikyuse. Kasoke nzire ku Dr. Mike Katono ebi mu biseera ebi. Social media kweka tiyayita tutumu. Naye ate the ladies and the people of your generation very well groomed. Mwakikolanga mutya nga twali social media to expose you guys naye ate you found your way ne musoma ne mbera bavunanyizibwa ne muletawo impact. Social media sirowooza byonna ebigiriko birungi, ekuwa information ne gy'oteetaaga eyitiriza, nekuwa entertainment. Omuntu ayinza okutunuulira akasimu ako okuva ku makya kutuuka ekiro. Kale awo aba takoze mulimu, tasomye, ali kuki? Ali ku social media. Ate byayigako si byonna si birungi. Kati ffe twakolanga tutya, ffe twali ebyo tebiriiwo, tewaliwo busimu, not even kasimu. Obeera lucky nga waliwo call box. Mary Stewart twalinanga call box. Osobola ogenda n'okubira boyfriend wo gyali yonna once in a while. Ate aliko queue. Omala kusimba layini okuba essimu. That was us. Naye entertainment yaliwo at that time. We were happy with TV. Tulaba
programs affairs at UBC. Why are UBC at that time? Uganda Broadcasting UTV yes naye yoka gye tulina of course n'olwekyo buli kimu ng'okiraba olaba amawulire n'olaba buli program yonna ng'ogiraba at the moment tudduka naye kuliko n'essaawa zeggalawo za saa 5 oba 4 bitandika okuwogana neteekako katen kati abaana b'ennaku zino then terinyo ne abazadde baffe nga bo bakambwe tosobola kumala gagenda out kiro naye baana b'ennaku zino entertainment everywhere gwe bajjuza lugogo at every music show abato bebasingayo be balimu yes kati so our lives were different ate nga tuli batono abaana bangi tuzadde nnyo that's another thing as parents tuzaala abaana basoboka ne gavumenti nayo gisaasira ng'olina abaana 12 really amasomero health umama okuzaala every year agenda kuzaala abasawo nabo bakoowa kwegamba tutu abaana basatu babiri bamala family then you can manage n'obasomesa bulungi twali batono as a population 12 million njijjukira ku independence ati muri 50 million. Wow. 70% are below that. Yes. That is a problem. It is it's a very good problem if we handle it well. We have the brains, we have the energy. Yes. Abana bajja tutambuza. Naye nga obasomeseza naye obatadde ku street. They are street children. Kinaba kitya. Yes. Yeah. So twali time yali ekyali yangu ko salary yonge emala okusomesa abaana schools were cheap tezikyali cheap kati they're expensive government egezaako with a free education naye aliko contribution so it's a problem naye ndowooza nga omuzadde bwemba okuwa amagezi education number 1 somesa omwana ebirala byonna oba bigana mwana mteeke asome ekyo oba omuwadde gift kakati ono tomulaba ali wano tebyaliwo ayina ekitongole ekiramba kiddukanya obulamu bw'abaana abalenzi which is amazing. Well nuwasasira tugenda kubuuzayo about mu era eyo wakava mu 18s kati social media ngagwe obana abaana abakusingako obuto ebakosezza etya bwe tugenda okutandikira nga tukomyewo. Yes, tukyalina Dr. Magin Emmanuel Nuwasasira tukomawo tobaawo fe wano ku NTV ne Spark TV twagamba nti mumanyi ku bino social injustices or social challenges that in our community tujja kubeera part of the solution okulaba nti tubaleetera abantu abali experienced in different fields boogere naffe ate tubeeko kye tuyiga tukyuse eggwanga tukyuse obulamu n'ebiseera by'omu maaso. So that's why tulina Dr. Magirero ne Nuwasasira Emmanuel batunyonyola ku bulamu bw'omwana omulenzi. Emmanuel, you were talking about social media mu biseera byo ekosezza etya omwana omulenzi? Well, of course nkulidde mu biseera bya social media yeriko inabeera ku Facebook, Twitter, what naye bina ebintu birungi nnyo byetuwadde byetuyigirako kuba waliwo kyenteera okugamba my fellow young boys that there is school of YouTube. Buli kibuuzo kyonna ky'oyina okiteeka ku YouTube, there is an expert yakola video on that thing and it will be answered, which is very good. Naye waliwo n'ebibi ebiri awo ku social media nga bwe njogedde people babadde depressed kuba balaba their peers ku social media ate nga life omuntu gya displayinga ku social media ebiseera ebisinga eri fake life. Ogenda mu boutique n'oyambala mu kagoye ne weekubya ekifaananyi ogenda in a mall for window shopping n'okubya akafaananyi kati oli munno ali eri mukyalagamba naye ono ye katonda yamutonda lwakomeka lwaki nange tebantonda on that very day lwaki kati awo bw'otabeera na muzadde n'akubuulirira that thing takes your mind and you become corrupted
by the lifestyle gy'olaba ku social media. So oyina omuntu ayina okubeererawo n'akugamba omanyi bino by'olaba si bituufu, ate ne bwe biba bituufu abantu tetwenkana, buli omu ayina some steps they're taking to get where they want to be. Then another thing I think for us who have been privileged to really do something young, those if we are posting, for example, when I'm posting achievement, ebiseera ebisinga social media you only post the good thing. If I've been with UNAIDS, they are very good supporters of us. Ambassador bwagamba, yes, we've agreed to what you're doing. Oba country director nagamba, chemukola chamanyi, tujaba supporting. That's what you put online. Naye, oliyo muvubuka munno, tomulaze the number of times zogenze ku office nga bakugoba. All those success stories ezo. Tomulaze Jani webadde, challenges ezibaddemu. Tomulaze 20 emails zosindise nga bazideclininga oba nga tebaziddamu. Naye just omulaze that final one after nga 5 years of hustling tazimanyi yamanyi nti just go ozukuse ku macha nogenda mu office no signing agreement no nebakukkiriza. Emmanuel, waliwo nsonyi okusala ekirimi naye waliwo on TikTok there's a video that was going viral. Omwana ono yali recording ngali mu nyumba asudde n'ekiddole ekimwana na myaka nga 5 atambula munju so nagula ekisenge ali ku simu nno live. Yes. My mom, I mean holidays nayingira ekisenge kya mama you understand ngali bute aliyambala naye ate omwana ayina essimu so abazadde regulating eyo so waliwo wokuma nogamba omwana akola kino essimu ali ku kyasoma biki abazadde babeere batya alert. First of all abazadde oyina otuuza omwana wo n'omubuulirira kino ky'olina okukola bw'oba oyina essimu ate n'ekirala we are in the world nga the information is everywhere at very cheap and everyone can access it. So ebiseera ebisinga abazadde waliwo ensonga ze batya okubuulira abaana baabwe nga tebamanyi ekyo kyotya omwana akimanyi n'okukusinga kuba bali ku ssomero bino ebintu babyogerako ng'abaana naye gw'ogamba sijja kimubuulira naye omwana mutuuze tobaako kyotya. If it is sex education mugambe there is this on social media and simu gye nkuwadde osobola kukolako kino kirungi osobola na kino kibi tokikola bw'okikola kigenda kutuusa ku kino mubuulire kuba bw'otya n'omubuulire ekirungi kyalina okukola because abaana bali curious, we have curiosity minds. Oyagala omanye kino kye bangaana lwaki naye bw'oba omubuuliridde playa n'omugamba kino kibi bw'okikola muvaamu kino aba akimanyi teyeetaga to discover. So abaana abazadde temutya kubabuulira bino ebintu kuba n'obwotya babimanyi era bajja bifuna. So mubuulire mugambe kino si kirungi kino kirungi bw'ogenda wano ofuna kino kikuyigiriza kino bw'ogenda wano osangawo kino kikuyigiriza kino ate nga kibi. If you keep this path it leads you to this. Kati omwana aba akimanyi teyeetaga kugamba let me discover what mom is stopping me from doing kuba already okimubuulire. So bw'omugamba aba amanyi so amanyi how to use that phone. Then ekirala kyemanyi njagala kwogerako waliwo ensonga gy'obuuziza Dr. Maggie nti abazadde bwe baba bayombagana. So I think parents, of course those issues tezilaakinga mu maka you will have misunderstandings but mu protecting abaana to that toxicity that you have as parents. Ekintu kiri kumwe abazadde mu bisotinga eyo mu kisenge bwe mujja mu baana you smile. So kati omwana abanga akima naye bwe mujja ne mutandika okukasuka esiwaani n'ebikopa wanga abaana babalaba nakyo mukibateeka mu bwongo bwabwe that's the way to go, that's how families are run. Naye muyiga protecting abaana to those issues because issues tukimanyi zibaawo naye how you handle them kimatalenga kuba nze siwuliranga tata wange ngamba mama we yakola kino sikiwuliranga it is wrong sikimanyi abazadde okuinvolving abaana mu drama oyo kiba kibi kuba already omwana ayina ebizibu by'okusomero nakino nakyo kati n'omuteekako ebibyo
so tekiba kirungi. Okay. Katuulize ku Dr. Maggie nga oyina abazzukulu and kati nga gwe now you are exposed, there is social media, there is everything. How do you regulate bane waka tab, internet, Wi-Fi? Kizibu no, kizibu ddala kubanga ate n'okusoma basomera kuli. Ne you know n'okusoma kuli ate kuliko ne byotandyagadde balabe. Naye time waliwo time eyokwebaka yakwebaka at least awo kabajjaku ate bw'okabalekerera ajja kuzuuka ku mwenda nga gwe weebase ateekeko. Yes, okay. So y'obagirako ddala n'ozitereka. Ideally bagirako ddala naye ekyo nakyo si kyangu. Then ne kiki kye balaba balina obwabwe bwe baagala obumu buli nga bwabwe era nga ne bannaabwe ba myaka egyo. Abato ddala balina obwabwe abo bo bangu. Nina ab'emyaka 6-7 balina obuntu bwabwe balinako katuni naki. There's a final games. Games endala bano abaana n'abantu ennaku zino ekyokuttiŋŋana emizannyo gyonna giri so vicious. Oli ava eri n'emmundu natta gwe muzannyo kakati bw'oba osse bangi ndoza gwoba osinze oba naye nga that is it. Kyebava bali so careless. Abaana battiŋŋana n'abantu abakuzeemu kati it is casual. Omusaayi is okay. Fe omusaayi bwe twagulabanga nga tufudde kino kitalo. It's no longer that. Okay, biba bikatuni oba just a film. Naye kibakolako. Kyebava bali so casual about killing. Abantu abaana ab'ennaku zino. Nagamba newekola yatendera mu firimu nagisonga mu taata. Olaba obuzibu kati owanika ogwa wansi. Emundu eyo olina ogikweka. Ebiso. It's really bad. The amount of rough and blood and guns eziri mu games ezibanyumira ezo ze basiibako nga balaba ze basasulira n'eri mu game stores manyikiki. Then ekirala kye bafunako kwe kumanya ku byenjaga ebya drugs balaba bazoogerako balina obwabwe bwe botoyinza na kuyingiramu wabe eri abaagala obibaguza ababibabuulirako. So that is another problem eva ku social media. Bandibadde drugs ngezo tebazimanyi. Omwenge okwagala okugenda mu disco bakiraba ku social media. Lwaki nabo tebagenda? It's a problem. Okubanyonnyola nti bw'okyali muto tojja kugenda osanga muntu ng'akunyiigidde. Wamuganye pate wajiganye tayagala kwogera naawe munyeevu. Yes, kuba abate banna gye bali ng'omuganye naye classmates be bonna gye bali. So bazadde balina problem y'amaanyi nnyo. Ndi musanyufu nti siri muzadde ku ssaawa zino ndi jjajja. Waliwo omuzadde gwoweereza ye n'alwana nabo. Otherwise it is really a problem. Social media byetulagako si bituufu. Ng'ogezako regulatinga nga no regulate kizibu. Alina akasimu ke wali gutumanyi na channel gy'aliko. No regulating otya. It's really hard. Bwetyo bwe tuyimiridde kubagaana saawa ntonotono togibawa saawa zonna. Bw'aba alina okusomerako making sure nti ali mu kusoma so si mizannyo whatever okulaba abantu bye boogera kuba ate ne bye twogera bannange naffe ffennyini oteekako ebiswaza gwe n'obiteekako abaana ne babiraba ffe abakulu ne tubiraba n'ovuma bavumagana nabo bennyini bavumagana then ye mental health oyo wagiramu banno bonna bakugambye kino bakuvumye ffe nga bali ku groups ennene abo aba scouts bayinza okuvuma noga nti otyo. We are supposed to be the good people, the peaceful people, the helpful people. Naye ate ffe tulonzeeyo nti abamu tulya bavuma. And in such a public thing kubanga
groups ziba nnene omanya nti abakitegedde nti wakoze ekyo abakuvumye bangi nnyo. It is open to the general public. So si kuvuma wano mpola mpola. So it's really depressing. Era kikola bubi nnyo abaana baffe. Tukikoze tutya? Owange tukyalwana bane I think tulinayo a few minutes naye waliwo akantu kasiwa omulabi naye right now ekintu ekiriwo abalenzi tebagala kubeera balenzi bagala kubeera bawala lipstick makeup enviiri batadde kuba enjala zikoma eri obusikaati osanga eyo gye mugende abaana gye bagenda emyaka gye bagenda out nga it is a total mess. Waliwo culture kati nga no we don't believe that naye ate nga era still abaana abakyaliyo in African society mu Uganda wano abaana gye bali ekyo tukivugize tutya oba kiri sensitive nnyo tutakyogereko ate ani anakyogerako NTV ne Spark TV tugende maaso. Yes gundi of course law bagiyisa ya LGBTQ ebibaninga naye tulina okukimanya nti okuva edda byaliwo of course edda tebyalingawo olowooza kakati bagundi battibwa lwaki bamatazi baffe. You know, this thing is there, and there's, there's very little you can do about it. You can ban it. Naye nga abamu bo bwe baakula hormones zaabwe zasoba nabo bali bwe batyo gye bali and kugezaako kuba controllinga laws ngezo controllinga genda ku baana baffe ndoza wekyaggwera almost omuntu yenna agezaako okuyigiriza things like that ku baana abato it is very bad iteeka weeriri it is illegal kwega iteeka lyo weeriri naye kituufu nti abantu gye bali bangi nnyo badduka ne bagenda mu nsi endala Canada twabasangayo bangi nnyo Canada abaweera ddala chance yewammwe babata mujje of course n'abatali nabo bagendera muli bafuna akatiso gendeyo bafuna emirimu badde mukyeyo. Yes, so it is a big problem. Banadini bagikwasiza maanyi bo mu ngeri yaabwe nga bo bwe bakiraba nti no ne government nayo no naye nga these people are there. Whether that is the solution, bonna babateeke mu kkomera, I don't think so. But that is just me. Yes. Well, Mwasuze, what do you have to? So what I think about this, first of all, okuviira ddala mu cultures zaffe, it is so sad nti culture eya joyita Western culture. When it comes this side, when you adopt that culture, then you're cool. Then when you have your own culture, then your tradition. You're local. And you're local. So I don't know where it comes that having the other culture and neglecting yours, that's what makes you modern. And then embracing your own culture, then you become local. I think it's one thing as watching developing the new. There are countries which are developed, China. Tebamanyi na luzungu abasinga abalaba wano bagezaako ne president waba ina interpreter. Yes. The Arabs bali mu lulimi lwabwe, so ndowooza to embracing culture yaffe then ebirala tujja bisanga eyo we can develop naye nga tumaliriza this thing of course kikosa kubanga omwami omusajja tumwetaaga for procreation, tumwetaaga okuhandling ebintu okubeera mu family nga ye head naye ate bwagenda eri side eri kikosa nnyo. Kizibu nnyo kubanga nobwolaba, by the way, if you watch these Cartoon Network channels kati bali mu ku-exposing abaana ku ebyo ndowooza nga Dr. Mage bw'ayogedde awo obuzibu bwe buva. So they are trying to push it so much. Biri buli wamu kati. Kuba kyemanyi kuva edda private matters zali private matters. Simanyi lwaki oba oziteeka mu public
nozikolera anthems, nozikolera themes. If it is a private issue, you've agreed that it exists, let it exist, but privately. Eranga bwayogedde, they were there long time. Okyogerako kikyongere tutumu. Yes, kikyongere tutumu. Why didn't they stay? Why has it come up now? Okay, so as a granny to the other bazzukulu, omwana bw'avaayo n'agamba nze nkooye okubeera omulenzi nja kubeera muwala. What do you do about that? Well, ekisiripa kiyinza bali confused, of course. Bali balaba ebintu bino byonna. Abamu bali ndowooza oluusi osoba, be it the genetics, be it whatever, oli naaba nga yakreatingibwa mu body ensobo. Waliwo munagayaza, for example, yasomera egayaza kati mulenzi. All those years yali muki muwala. Waliwo times when it's actually physical. And you were really a boy naye nga ne balowooza abazadde nti oli muwala full omuwala naye nga toli. So there are those cases which are very genuine. Then of course kati byetulaba human rights, tibalina rights nabo, they are people, right? Yes. So that's why abe Canada basanyuka nnyo bafuna balabe nti rights zaabwe tewali azirinnyiridde. Naye nga kuffe nga mu culture yaffe, it was something not to be accepted, not to be promoted, not to be given prominence. Yes. Naye nga bw'obeerayo g'ola bibyo, you are not, not a rapist, you are not looking at children. Pedophiles, that's the worst case. Mboneba prisoners eruzira, bwe bakutwalayo nga gwe wakuta omwana, bo bennyini be bakwettira. They are that angry. That is not something you do to a child. Yes. Kati abo nabo gye bali. Unfortunately, this world gye bali. We cannot pretend it waliyo. And we are trying to. Ayagala okwefuula okwambala ng'omuwala. Maybe that's his brand, that is how he feels comfortable. And I don't know whether he's gay or not. As long as we know as long as okay. All right, obugambo obusembayo, your plans and also the plans of the Chitongole. Now we'll get to your plans as we close. Yes. Luckily for us, Ministry of Health, the Ministry of Gender, yakitutte. Nekikulira nekifuula official. Kati International Men's Day twali celebrating Emmanuel yabagambye eya last year. Previously tubadde tugezaako abascouting abo ne batuhostinga eyo bali mpola mpola naye leero yali kololo and we're happy we've made that progress. Next year will be bigger and better to bring notice to the men in this country that they are equally important. And the boys are equally important. They need it. While father feminists twakola issues nyingi nnyo, ffe tetusomye, ffe tetukola, ffe batukuba, we have so many issues and we still do. We still do. Tezinaggwaayo. Naye zijja kuggwaayo naye waffe nga n'omwami to bring his own board. Kati this year, definitely that month, we shall celebrate the men. Women's Day, to celebrate I can tell you that. I had an event every day. Women's Month. Kati Men's Month naye we tujja okubeera tujja kukolagana ne gavumenti n'ebitundu byonna ebya gavumenti tulabe. Last year twasosowaza nnyo police kuba abapoliisi abasinga basajja tebeefaako bafa bakyali bato. Kugamba that was the institution gye twakoleramu. Naye this year it will be broader. It will be men in general. Boys as well. Kanaku kaffe ketwabadde nako moves yatuyimiriddewo ne ba sponsors ne batuyimiririrawo ne tu celebrating the boy child in a smallish way. Twagala kibeere kinene. Abaana baba celebrating all over the country by religious leaders, by cultural leaders. Kweka kibeere nga kintu kya Uganda tusanyukirako abaana baffe abalenzi. Abaami boyogeddeko age bracket ki buli omu ajja kyabwereere
Kyabwerere, yes. Age bracket tewali? Abaami batandikirako 18. Okudda waggulu. Okudda waggulu. As long as you otuusize emyaka ekyo. 18 tokyali boy. Okay. Sibula batulaba nga omaliriza the plans. Kale webale nnyo. Yes. So plans era nga Dr. Magi bwayogedde kuba tukola FMB. Tukola wamu. Minister of Health ekoze kyamaanyi nnyo tuyambako. Minister of Gender Getting on board. Tetuyinza kwerabira UNAIDS ne World Health Organization nabo bali on board era batusupportinga nnyo mu these preparations zetubeeramu kwetegekera kulaba nti omusajja tumukutte tutya, omuvubuka omwana omulenzi naye tumulabiridde tutya. So plans ezo twagala guno omwaka tulabe tureachinga buli omu. Omukolo gwe twalinako last year International Men's Day. Nga Dr. Magi bwagambye poliisi yatuyambako nnyo ku mobilizinga bana abasajja era ne bafuna akakisa ne boogerako naffe baatulaga nti nno wakyaliyo obuzibu bw'amaanyi bwe tulina okukwatako. For example twalina fishermen, abavubi, twalina n'ababodaboda wamu n'abavuzi ba taxi n'abakola mu butale abasajja ne boogera ne batubuulira ebizibu byabwe ne tulabira ddala nti tukyayetaaga sapooti yammwe abali eyo mwenna mutuyambeko tulabe nti to addressing vulnerabilities z'abaana abasajja. Amuvubi bw'atandika okunyonyola obuzibu bw'ayitamu nawe otegeera nti these things have to be addressed. Ne mainstream media ndowooza mulina otuyambako nnyo mu addressing zino issues kuba bw'obeera mu media, mainstream media editawo n'akutuma story bw'ogenda mu town eyo n'osanga omusajja nga yeetika emigugu kyo kiri nomo. Because we believe men are meant to struggle and suffer like that. Naye bw'osanga omukazi nga yeetise obusawo bwa simiti ku mugongo ojja kukola eyo story and it will trend. Everyone will come to support, will ask what's the problem, what's going on, why did the man dump you like that. So tunomalizinze bana abasajja okusafaringa ate nabo ne beekyawa ng'enjogera ya leero ne beekyawa basafarinze bali mu biragalalagala be bali mu makomera kwegamba bo bamanyi teri abafaako naye bwe tubalaga nti they can also be heard tujja solvinga zino issues zonna. Wow. Omwana ali eyo oba omusajja kati afuusa omusajja yandeegadde services ezo. Dr. Magi ndoza waliwo Facebook page or I mean social media tags mwina? Ba partners baffe kati nga Golden Voices waliwo Cares, Ministry of Health, ba partners baffe ffe tulina technical working group gye tukulira egy'okubikola bino byonna naye nga tuyitamu ki mu groups bwe zityo tulina nyingi era zonna zigenda mu maaso. You people living with HIV AIDS nabo gye bali, UNAIDS gyali, kwegamba buli kitundu kirina kwatirako naye nga overall twagala kibe nti plan ya government amateeka bagakole ageetaagisa era batandise bakole strategy tunakikola tutya bwe bityo biyite mu mitendera emituufu ne gavumenti eteekewo ssente zino za kukola ki za kuyamba abasajja zino za kuyamba abalenzi tube nga tutambula nga tugenda mu maaso. Abakyala batujje wala tuvudde wala era process yali emu twatandika ffe ne tuwoggana abaana baffe abawala babeera bwe bati menstrual health period zibasobedde bwe bityo tebasoma ne tufuna results zetulina kati tutandise ku balenzi mutulinde. So omuzadde aliyo nga ayagala okweta omwana oba omwami aliyo nga ayagala services zino abasangawa? Like ndoza ayitiramu gwe somehow. Platforms zaffe zonna we ziri ku social media platforms osobola kunsangako Ejen Wasasira buli wamu Twitter even ne ku YouTube bw'oba oyagala laba byetuze nga tukola programs zaffe Ejen Wasasira ne platforms enda Golden Voice Africa ku website www.goldenvoiceafrica.org ne Golden Voice Africa ku other platforms. Share with us tujja kuddamu era tulabe nga bwe kuba tuyina bwe tukola nabo foundation bagiyita Shule Foundation eyina facilities nga Dr. Magi bwagambye these young boys on the street we tuba shieldinga ne bafuna emmere ne tuba mentalinga facilitate them and talk to them about the effects of these things. So do you mind leaving your number?
to the audience? Yes, no, okay, no problem. Yeah. If you follow me on all my social media platforms, nayo nyinza okuddamu naye bw'oba onjagala osobola kunfuna ku 07090545571. Good. Yeah. Wewa tuyanziza naffe. Bannange obudde buwedde. Oh no. We were still enjoying the conversation night tusobola kusookawo wano. Tugenda kuba tubasiibula naye mbadde mulabi balabi balungi nnyo. Mwebale bambi. Comments tuzirabye, abalabye mulabye. Thank you so much. Abe Dubai, London tubatumiddeko nnyo. Mwebale nnyo bebaye ddala. Tusigala olunaku olw'enkya. Sigadde ndi Nate Stella. Bye bye. Mukama bakuume.